Wissen Sie, ich bin Physiker. UND als Physiker bekam ich ständig Fragen gestellt, die ich eigentlich gar nicht beantworten soll. Die kamen zu mir UND sagen. Herr Feynman, Sie sind Wissenschaftler. Also erklären Sie mir doch mal die fliegenden Untertassen. Als ob das zu meinem Job gehört. Als ob man automatisch über Außerirdische Bescheid weiß, nur weil man die Quantenelektrodynamik versteht. Das ist so. Als wird man einen Hirschchirurgen fragen, ob auch sehen kann. Aber Gott, ich werde Ihnen heute etwas erklären. Nicht weil ich alles über Außerirdisch weiß, sondern direkt weil ich es nicht weiß. Das, was ich Ihnen heute sagen will, ist vielleicht das Wichtigste, was ich je gesagt habe. Es geht nicht Außerirdisch. Es geht darum, wie man denkt. Es geht darum, wie man sich selbst nicht betrügt. Das, mein Freund, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Finden wir also ein. Vor einigen Jahren hatte ich eine Unterhaltung im IT einem Mann. Ein ganz normaler Mann. Kein Wissenschaftler, aber ein kluger Kerl. Fragt mich, Feynman, glauben Sie an fliegende Untertassen? Ich sagte, nein, ich glaube nicht daran. Der schaute mich und wie jemanden, der direkt gesagt hat, da das sei flach, sagt, aber können Sie beweisen, dass es kein gibt? Ich sagt, nein, das kann ich nicht beweisen. Da lachte rief. Also sind Sie unwissenschaftlich. Wenn Sie es nicht weiterlegen können, wie können Sie dann sagen, es sei unwahrscheinlich? Jetzt kommt der Kern der Sache. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Wissenschaft ist. Wissenschaft bedeutet nicht, dass man alles für möglich hält, was man nicht ausschließen kann. Wissenschaft bedeutet zu sagen, was wahrscheinlicher ist, was weniger wahrscheinlich ist. Das ist der ganze Trick. Das ist der Trick, den die meisten Menschen nicht verstehen. Lassen Sie mich das erklären. Ich kann nicht beweisen, dass morgen früh kein pinker Elefant vor meiner Haustür steht. Das ist logisch unmöglich zu weiterlegen. Aber ich sage Ihnen MIT ziemlicher Zuversicht. Es wird kein pinker Elefant vor meiner Haustür stehen. Wissen Sie warum? Weil ich die Welt kenne, in der ich lebe. Ich kenne die Gesetze der Biologie, der Physik, der Wahrscheinlichkeit. Auf der Grundlage all dieses Wissen sage ich, sehr unwahrscheinlich. Das ist wissenschaftliches Denken. Nicht das Ausschließen von Möglichkeiten durch Beweis ihrer Unmöglichkeit, sondern das Abwägen von Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage von allem, was wir wissen. Nun wende ich das Denken auf die Frage der außerirdischen Besucherin. Jedsjar, ich mein wirklich Jedsjar, seit Jahrzehnten, tauchen neue Bericht auf. German hat etwas im Himmel gesehen. Ein Pilot hat ein Objekt beobachtet, das sich nicht wie ein bekanntes Flugzeug verhielt. Die Regierung hat Videos veröffentlicht, die unscharf weiß Flecken auf grauem Hintergrund sehen. Sofort, sagen die Leute, das müssen außerirdisch sein. Moment, stopp. Warum müssen das außerirdisch sein? Ich habe mir dies Berichte angeschaut. Ich sage nicht, dass die Menschen lügen. Ich sage nicht einmal, dass es falsch liege. Ich sage, die Frage ist nicht, ob das, was gesehen haben, real war. Die Frage ist, was es am wahrscheinlichsten war. Wenn Fastjetter der ein Flugobjekt beobachtet, etwas anderes sieht. Manchmal ein orangen Lichtkugel, manchmal ein silbern Scheib, manchmal ein grauer Nebel, manchmal ein eiförmiges Ding. Dann sagt mir das ein sehr wichtig Satz über die Natur des Phänomens. Wort, dass dies Bericht wahrscheinlich keine einheitliche, externe Realität beschreiben. Sie beschreiben etwas, das sehr stark von der Wahrnehmung des Beobachters abhängt. Die menschliche Wahrnehmung, die menschliche Wahrnehmung, ist ein herrlich unzuverlässige Sache. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Natur zu verstehen. Eine der ersten Lektionen, die man in der Physik lernt, ist dies. Das menschliche Gehirn ist kein passiver Empfänger von Informationen. Es ist eine aktive Maschine, die Lücken fühlt, Muster erkennt, wo kein sind, Bedeutungen konstruiert, die manchmal gar nichts MIT der Wirklichkeit zu tun haben. Das ist keine Beleidigung. Das ist Biologie. Das ist Evolution. Unser Gehirn wird dazu gebaut, schnell Entscheidungen zu treffen. Ist das ein Raubtier oder ein Schatten?
Besser ich nehme an, es ist Ian Robdir. Denn wenn ich falsch liege in die es Warner Ian Schatten, verliere ich nichts. Wenn ich falsch liege in die es Wort tatsächlich Ian Robdir, bin ich tot. Also hat die Evolution Ian Gehirn gebaut, das Muster überall sieht, das immer nach dem gefährlichsten oder bedeutungsvollsten sagt. Das ist sehr nützlich in der Savanne. Es ist sehr schlecht für die Wissenschaft. Und jetzt kommt etwas, das ich wirklich betonen möchte, weil ich denke, dass es das Herzstück des ganzen Problems ist. Die Frage ist nicht, gibt es Leben im Universum? Die Frage ist, besuchen uns gerät intelligent Wesen aus einer anderen Welt? Das sind zwei fundamental verschiedene Fragen. Die erste, ob es irgendwo da draußen Leben gibt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Das Universum ist unvorstellbar groß. Es gibt 100 von Milliarden Galaxien. Jede Galaxie enthält 100 von Milliarden Sternen. Viele dieser Sterne haben Planeten. Viele dieser Planeten befinden sich in der richtigen Entfernung zu ihrem Stern, haben die richtige Temperatur, haben viel Wasser. Die Chemie des Lebens, so wie wir es kennen, ist im Grand überall im Universum dieselbe. Die Bastien des Lebens, Aminosäuren, organische Moleküle, wurden bereits in Meteoriten gefunden, mitten im Weltraum, schweben zwischen den Sternen. Also, sehr wahrscheinlich, dass irgendwo da draußen etwas oder gelet hat. Aber die zweite Frage, ob diese intelligenten Wesen gerät hier sind, auf der Erde, jetzt, die UNS beobachten, die MIT ihren Raumschiffen durch unsere Atmosphäre düsen. Das ist eine ganz andere Angelegenheit. Die hier beginnen die physikalischen Probleme, die so groß sind, dass man es kaum ignorieren kann. Das Sternensystem zu unserem ist Alpha Centauri. Es ist ungefähr 4 Lichtjahre entfernt. 4 Lichtjahre, das sind ungefähr 40 Billionen Kilometer. MIT der schnellsten Rakete, die wir je gebaut haben, wird die Reise durch ungefähr 70.000 Jahre dauern. 70.000 Jahre, das ist länger, als die moderne Zivilisation der Menschen existiert. Jetzt sehe ich Ihnen etwas, das sehr fundamental ist. Etwas, das aus der Physik selbst kommt, nicht aus Philosophie oder Meinung. Die Lichtgeschwindigkeit ist keine Ingenieursgrenze. Sie ist eine Strukturgrenze der Realität. Sie ist die Geschwindigkeit, MIT der sich Kausalität ausbreitet. Ein Objekt MIT Mass auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, braucht man unendlich viel Energie. Das steht nicht zur Debatte. Das ist Mathematik. Das ist Einsteins Relativitätstheorie, die seit über 100 Jahren durch unzählige Experimente bestätigt wird. Also, was bedeutet das? Es bedeutet, dass selbst wenn es eine hochentwickelte Zivilisation gibt, viel weiter entwickelt als wir MIT-Technologien, die wir UNS nicht verstellen können, die Zivilisation, den MIT, denselben physikalischen Gesetzen konfrontiert ist, die UNS alle binden. Sie können nicht schneller als das Licht reisen. Die Reisiten zwischen den Sternen sind astronomisch lang. Das Universum macht interstellares Reisen nicht unmöglich. Aber es macht es außerordentlich schwierig die zeitaufwendig. Jetzt kommen einige Leute sagen, aber vielleicht haben SIE-Technologien, die Physik überwinden. Moment mal, was meinen Sie damit genau? Die Physik überwinden? Das ist, als wird man sagen, vielleicht gibt es Zahlen, die größer als unendlich sind. Das ist kein sinnvoller Satz. Die Physik ist nicht ein Satz von Regeln, den eine clevere Zivilisation irgendwann nacken kann, wie ein Interesse. Die Physik ist die Beschreibung der Realität selbst. Man kann die Realität nicht überlassen. Natürlich, ich sage das MIT aller Gebeten Bescheidenheit. Wissen wir noch nicht alles. Die Physik ist nicht fertig. Es gibt viele Fragen. Es gibt Phänomene, die wir noch nicht vollständig verstehen. Aber wir wissen nicht alles. Ist nicht dasselbe, wie also kann alles möglich sein. Das ist keine Logik. Das ist keine Wissenschaft. Das ist der erste Schritt in ein intellektueller Fall. Ich will Ihnen jetzt von etwas erzählen, das ich die Cargo-Kult-Wissenschaft nennt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, auf einigen Inseln im Südpazifik, beobachten die einheimischen Bewohner ein merkwürdiges Phänomen.
Warren Kriegs kämen Flugzeug auf Iran in Zellen gelandet UND brachten unglaublich Menschen und Gütern, narum Werkzeug, Medizin Ausrüstung. Dan als der Krieg in die Horten die Flugzeug aufzukommen. UND die Einheimischen wollten dies Güter zurück. Was also Taten SIE. Sie bauten Landebahnen AUS Bambus, UND Holes. Sie stellten Männer hin. Die AUS Kokosnusskel in Kopfort, Trugen, UND Stock ALS Antennen hielten. Sie zündeten Führer in den Seiten der Landebahnen. Alles exakt so, wie SIES waren de Kriegs beobacht hatten. Die Form war perfekt. Das Ritual war identisch. UND SIE wardeten. UND die Flugzeug kämen nicht. Warum nicht? Weil SIE das Außerirdischen der Wissenschaft imitierten und das Prinzip dahinter zuverstehen. Sie hatten die aus ihrer Form kopiert, aber nicht die in ihrer Logik. Sie machten alles richtig auf der Oberfläche, UND alles falsch in der Tiefe. UND genau das will be passiert. Wenn Menschen ein Verschwörungs Video eins hellen Flecks im Himmel sehen, UND sofort Schlussfolgern, außerirdisch. Sie kopieren die Form des wissenschaftlichen Denkens. Ich habe beobachten, ich stelle eine Hypothese. Aber SIE überspringen den entscheidenden Schritt. Das kritisch hinterfragen, das systematisch ausschließen anderer Erklärungen, die Bereitschaft, sich zu irren. Was sind alternative Erklärungen für unerklärt Flugobjekt? Nun, lassen Sie mich sagen. Atmosphärisch Phänomen, Wetterbalance, militarisch Testflugzeug MIT klassifizierter Technologie, Drohnen, optisch Tauschungen, verursacht durch Temperaturinversionen in der Atmosphäre, Reflexionen von Licht auf Wolken oder Dunst, überaktive Mustererkennung im menschlichen Gehirn, absichtlich Tauschungen, UND in seltenen Fällen, Phänomen, die wir noch nicht vollständig verstehen, aber die dennoch ein niederlich, terrestrische Erklärung haben. Sind das langweiligere Erklärungen als außerirdisch? Niederlich. Sind SIE deshalb weniger wahrscheinlich? Nein, im Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit ist auf ihrer Seite. Schlicht UND einfach, weil wir wissen, dass all dies Dinge existiert. Wir wissen, dass das menschliche Gehirnmuster erkennt, wo kein sind. Wir wissen, dass Militärtechnologie in häufig geheim gehalten werden. Wir wissen, dass die Atmosphäre merkwürdig optische Effekte erzeugen kann. Wir wissen all das. Außerirdisch. Die haben wir noch nie gesehen, noch nie nachgewiesen, noch nie auch nur einen einzelnen reproduzierbaren Beweis für ihre Existenz auf der Erde gehabt. UND hier ist das Prinzip, das ich Ihnen einschärfen möchte. Außergewöhnlich Behauptungen erfordern außergewöhnlich Beweis. Das ist kein Misstrauen gegenüber dem Ungewöhnlichen. Das ist Fairness. Das ist intellektuelle Ehrlichkeit. Wenn jemand zu mir kommt UND sagt, habe gestern Abend einen Schwein gesehen, glaube ich ihm sofort. Schweine existieren. Das ist eine ganz normale Behauptung, die keinen besonderen Beweis erfordert. Wenn jemand zu mir kommt UND sagt, habe gestern Abend ein Einhorn gesehen, dann verlange ich etwas mehr als seinen Bericht. Das ist nicht Zionismus. Das ist Verhaltensmäßigkeit. UND, wenn jemand zu mir kommt UND sagt, habe ein außerirdisches Raumschiff gesehen, das technologisch Jahrhunderts voraus ist. Die Physik umgeht UND geräuschlos durch unsere Atmosphäre manövriert. Dann verlange ich sehr viel mehr als in verwackeltes Video aus einer Infrarotkamera. Jetzt möchte ich über etwas sprechen, das mich wirklich beunruhigt. Nicht die Frage der Außerirdischen in sich, sondern was die Art, wie wir über SIE diskutieren, über unsere Kultur sagt. Es gibt eine Tendenz. UND ich habe SIE immer mehr beobachtet. Das Unbekannte sofort MIT dem spektakularsten zu füllen, was unsere Vorstellungskraft produzieren kann. Ein unerklärtes Flugzeug im Himmel, außerirdisch. Ein unheimlich Strahlung aus dem Weltraum. Eine außerirdische Zivilisation. Ein merkwürdiges Muster in einem Feld. Botschaft von jenseits der Sterne. UND ich frage mich warum greifen wir so schnell zu der aufregendsten, spektakularsten Erklärung, anstatt zur wahrscheinlichsten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. UND die Antwort ist, ehrlich gesagt, sehr menschlich. Es ist einsam, Alien im Universum zu sein. Es ist eine Schreckenverstellung, dass wir,
Auf diesem kleinen blauen Punkt, darum ein mittelgroß Son in einer Randgalaxie Christ, Alien sind. Das Namen UNS beobachtet. Das Namen auf UNS aufpasst. Das war das einzige Experiment der Natur sind, das sich selbst befragt. Das ist ein beängstigender Gedanke. UND das Gehirn schützt UNS vor beängstigenden Gedanken, indem es geschickten erfindet. UND die geschikt, die viel Menschen sich erzählen, ist, nein, wir sind nicht Alien. Sie sind da draußen. Sie beobachten UNS, sie sind sogar schon hier. Ich verstehe das. Ich empfinde diese Einsamkeit auch manchmal, wenn ich in den Nachthimmel schaue. Aber die Tatsache, dass eine Idee emotional befriedigend ist, macht es nicht wahr. Die Wahrheit ist nicht dazu verpflichtet, UNS zu trassen. UND jetzt komme zu dem, was ich letzte Warnung nenne. Nicht deshalb, weil ich sterbe, obwohl wir alle irgendwann sterben, das ist eine andere Lektion, sondern weil ich denke, dass dies eine der wichtigsten Warnungen ist, die ich je aussprechen muss. Die eigentliche Gefahr ist nicht, dass jemand glaubt, have ein UFO gesehen. Die eigentliche Gefahr ist, was das über unser kollektives Denken sagt. Wenn wir bereit sind, die spektakularste Erklärung zu akzeptieren, unsystematisch nach der wahrscheinlichsten zu suchen, wenn wir Unjewigkeit MIT-Begeisterung für unsere Lieblingstheorie füllen, anstatt MIT geduldiger untersuchen, wenn wir nicht weiterlegt MIT wahrscheinlich wahr verwechseln, dann haben wir etwas Grundlegendes verloren. Das erste Prinzip ist, sich selbst nicht zu betrügen. UND man selbst ist die am leichtesten zu tauschende Person. Das ist die harteste Arbeit in der Wissenschaft. Nicht die Mathematik, nicht die Experiment, sondern die sie ständig, mühsam, manchmal frustrierend bemühen, sich selbst ehrlich zu bleiben, aktiv nach Beweisen zu suchen, die gegen die eigene Lieblingstheorie sprechen, sich nicht einreden, dass eine Hypothese, weil man sich wünscht, dass das wahr ist, deshalb auch wahrscheinlicher wahr ist. Ich habe das manchmal selbst falsch gemacht. Jemand ist immer dagegen. Aber der Unterschied zwischen einem guten Wissenschaftler und einem schlechten ist nicht, dass der Gut niemals in Fallen tappt, sondern dass die Fall erkennt, wenn Heining tappt ist, und sich befreit. Und ich sage Ihnen, die ganze Debatte über Außerirdisch ist ein solcher Fall. Nicht weil die Frage interessant ist. SIE ist interessant, sondern weil die Art, wie viele Menschen SIE angehen, ein Fall für das Denken ist. Wenn man den Ausgangspunkt hat, ich will, dass es Außerirdisch gibt, also wird ich Beweis dafür suchen, dann ist man schon verloren. Das ist nicht Wissenschaft. Das ist Wunschdenken MIT wissenschaftlicher Sprache. Echt Wissenschaft fragt, was ist die wahrscheinlichste Erklärung für das, was ich gesehen habe? Sie sucht aktiv nach Alternativen. Sie ist bereit, die aufregendste Erklärung fallen zu lassen, wenn die Daten dagegen sprechen. Auch wenn das bedeutet, zu sagen, es war wahrscheinlich nur ein Wetterballen. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist enttäuschend. Ich bin oft enttäuschend. Das ist mein Beruf. Jetzt will ich aber auch das Gegenteil sagen, weil ich versehen möchte. Ich sage nicht, dass man in skeptisch gegenüber dem Skeptizismus sein sollte. Ich sage nicht, dass alles, was unklar ist, trivial ist. Es gibt unklar Phänomen. Es gibt Dinge, die wir noch nicht verstehen. Und ich war ein schlechter Wissenschaftler, wenn ich sagen würde, dass ich keine sofortige Erklärung habe, muss es eine niederliche Erklärung geben. Das ist genauso dogmatisch wie das Gegenteil. Die wissenschaftliche Haltung ist, ich weiß es noch nicht. Lassen Sie Michigan untersuchen. Nicht, ich weiß es noch nicht. Also sind es außerirdisch. Und auch nicht. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin sicher, dass es nichts Interessantes ist. Beide Extremes sind intellektuell unredlich. Was ich verlange, ist verhaltensmäßig. Ich verlange, dass die stark der Überzeugung der stark der Beweisen spricht. Ich verlange, dass Menschen die unbequem Wahrheit akzeptieren, dass ich weiß es nicht. Manchmal die ehrlichste und wissenschaftlichste Antwort ist. Viel unbefriedigender als es sind außerirdisch. Aber viel nachher in der Wirklichkeit. Und ich verlange nach etwas. Ich verlange, dass wir uns die Frage stellen.
Warum ist dies Debatte so aufgeladen? Warum lasst ein Verschwörungsmans Videos solche Leidenschaften aus? Warum ist die Frage nach außerirdischem Leben ein? Später Menschen zu streiten bereit sind, Feindschaften einzugehen, ihren gesunden Menschenverstand auszuschalten? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass hinter der Frage nach Außerirdischen ein tiefer Frage steckt. Sind wir Alien? Sind wir besonders? Hat das Universum uns bemerkt? Das sind Fragen, auf die die Wissenschaft keine einfache Antwort gibt. Die Wissenschaft sagt, wir wissen es noch nicht, ob es anderes Leben gibt. Wir wissen MIT großer Wahrscheinlichkeit, dass uns hier niemand besucht. Aber ob es irgendwo da draußen etwas gibt, das ist eine Frage. Und ich finde es wunderschön offen. Ich persönlich finde die Vorstellung, dass wir in einem Universum von fast unvorstellbarer Größe und Komplexität das einzige Experiment der Bewusstseins sind, viel faszinierender als die Vorstellung, dass irgendwelche Besucher in Silberscheiben durch unsere Atmosphäre reisen. Die erste Idee sagt etwas über die Seltenheit und den Wert des Lebens. Die zweite ist im Grunde ein sehr menschlich Geschick. Die sich die Menschen seit Jahrtausenden erzählen. Die Geschick vom Weisen Fremden, der von außen kommt und aus weiß. Das Universum schüttet uns kein tröstlichen Geschichten. Das Universum ist, was es ist. Und unsere Aufgabe, als Menschen, als den Kindwesen, ist es, herauszufinden, was es tatsächlich ist. Nicht, was wir uns wünschen, dass es ist. Das ist die Arbeit. Sie ist schwierig. Sie ist manchmal frustrierend. Aber es ist auch das Chance, was ich gegen habe. Wissen Sie, ich habe einmal jemandem gesagt, ich glaube, es war ein Student an der Cornell University, der Michigan fragt, ob Michigan die großen Fragen des Lebens nicht beängstigten, ob ich es nicht ängstigen fand, in einem mysteriösen Universum zu leben. Unklare Antworten auf die wichtigsten Fragen, und ich sagte ihm, nein, es ängstigt Michigan nicht. Es begeistert Michigan die Tatsache, dass wir nicht alles wissen, ist nicht ein Mangel. Es ist eine Einladung. Jede unklare Frage ist ein Tür, die noch geöffnet werden kann. Aber man öffnet die Tür nicht, indem man einfach glaubt, was dahinter ist, wie man nachgeschaut hat. Jetzt wende ich Michigan noch einmal direkt in die Menschen, die überzeugt sind, dass Außerirdische uns besuchen. Ich sage nicht, dass sie dumm sind. Ich sage nicht, dass sie böse sind. Ich sage nicht einmal, dass sie falsch liegen, weil ich das Judgerei nicht beweisen kann. Was ich sage ist, halten Sie an den Momenten. Fragen Sie sich, wie stark sind die Beweise tatsächlich? Nicht wie stark ist meine Überzeugung, wie stark sind die Beweise? Wie viele alternative Erklärungen habe ich ernsthaft geprüft, bevor ich zur außerirdischen Schlussfolgerung gelangt bin? Bin ich bereit, meine Meinung zu ändern, wenn neue Daten erscheinen, die gegen meine Theorie sprechen? Das sind die drei Fragen, die einen Wissenschaftler ausmachen. Nicht ein Lehrer, nicht ein Doktortitel, sondern diese drei Fragen. Und wenn Sie sich diese Fragen stellen und ehrlich antworten, dann, mein Freund, egal was Sie am Ende denken Sie wissenschaftlich. Und das ist der einzige Schutz, den wir gegen unsere eigene Fähigkeit haben, uns selbst zu betrügen. Die Welt ist voller Licht, die ihnen außergewöhnlich Dinge verkaufen wollen. Es gibt immer jemanden, der ein Verschwörungsmans Foto, ein geheimer Regierungsakt, einen Fälschungsgeschick hat. Und die MIT jedem dieser Bericht kommt eine implizierte Botschaft. Glaub mir, die anderen lügen. Ich allein kenne die Wahrheit. Sind Sie vorsichtig MIT dieser Art von Botschaft? Nicht weil Fälschungen in AI war sind, manchmal sind SIES, sondern weil die Einladung, dem Ursula blind zu vertrauen und allen anderen zu misstrauen, das genau Gegenteil von kritischem Denken ist. Der Wissenschaftler vertraut niemandem blind, nicht einmal sich selbst, besonders nicht sich selbst. Überprüft, wiederholt, sucht nach den Fehlern in seiner eigenen Argumentation, bevor anderen erlaubt, SIE zu finden. Ich weiß, das klingt nach viel Arbeit. Und es ist viel Arbeit. Aber ich verspreche Ihnen, die Welt, die man durch Diözese geduldig, ehrlich, kritisch denken entdeckt,
Dies Welt ist weit aufregender und wunderlicher und beeindruckender als je Geschichte. Die Gemander funden hat, Innenklick zu verkaufen. Die Physik des Universums ist fremder und faszinierend stranger als je Geschichte über klein graue Männer in fliegenden Untertassen. Die Quantenmechanik alien. Die Art, wie Elektronen in der Lage sind, gleichzeitig in mehreren Orten zu sein, bis man nachschaut, ist befremdlicher als alles, was je in einem Science-Fiction-Film vorgestellt wird. Die Relativitätstheorie, nach der die Zeit selbst sich verlangsamt, je schneller man sich bewegt, das ist echt Magie. Das passiert wirklich. Das haben wir gemessen. Das Universum hat uns kein außerirdischen Geschichte. Aber es hat uns etwas viel Wordwallers gegeben, das Rätsel seiner eigenen Existenz. Und das Werkzeug mit dem wir es lösen können, die Wissenschaft. Mein letzter Wunsch für Sie ist dieser. Haben Sie die Freiheit, so zu denken. Lassen Sie sich nicht von der Aufregung des Spektakulären verführen. Lassen Sie sich nicht von der Angst vor dem Unbekannten in die Arme von einfachen Antworten treiben. Bleiben Sie ehrlich. Bleiben Sie neugierig. Und vor allen Dingen, betrügen Sie sich selbst nicht. Das Universum hat genug Wunder für uns alle. Man muss es nur dort suchen, wo es tatsächlich sind.